so Oduefour Mobromfo Owintimbra ku nadawroma wama no nsia ye di kan abatu ye ntiri so yi ane yetra se de asom wo e Promise 102.7 FM eso ensam no adoso oba Facebook live ne so Promise Radio miamia dodo no a information center sa do so e de nsam ne bi nam ne binum atifi se de besi akro abusua onipabonfo bia di wonu de hia wu e ayedua se kire se kwan bia so wonu be patent ne akosi ase ama wonu de hia wafiri mu no Emrase badwani a awokumase asokwa maame Patricia apiaje ma part e de atodwa se niema MPP aye no ebe ne nwanwa se obi eto aba de ma NDC na muzurumi som no pani ya wada wonu ma no na tena ye ana etre se SDF ade srede ya wonu de tudwa afa nyame ya adoma afi abato da ne ho no wo ta akire MPP ebo nananom anso se nanado eba begina babia se oye shortcutting obey project bia ma omo ma na kwai omo pam no na inada Dr. Kwabena se adubofo swami abato mpesua so nyimu aba primaries no woni a ekopie no waka ho na wasi nyankropon ye na dom na woba ene Iron Rods Factory ene wosi no swami emabuna wa Asante Mantem mu aye Ashanti Youth Group obere atubia se chairman wuntumi Benedict Dwebosi akọ MPP chairman yentwe na so fi Asante ene manhia kra ensam no doso ana yede ebe binu matufi ne de agu na ya na odi na ase chenchirenche na ase kese na ase piese ama Bosch ba electrical sabra ye kase nkani apa won odi ahwe anamo so oje tata na enei wam ya kwanso ahire ne yeso mo kase bo kwanso Promise 102.7 neso Bosch ba se chandeliers corner light wall light gate light garden light CCTV cables ne cameras ne ma papa standing fan ceiling fan brand bi a wo pe ye paacho ebi wa ha bomodin na bra bajibi wo bomodin piem Kumasi adum pizza tantiata akofo den ba epo Bosch ba plaza no so was limited is in Central Prison roundabout so wo FM no wo TV ni Promise FM Promise TV dan brani mu wo ba soro ne form kania no ahyema sanswa ana ye ne ketia Dubai edi animhwe enu nti genia mapa e wo enchen 0536 095966 0536 095966 eso na abefrena enkania papa yama obi Wofa Atta Frimpomah ni meeting me name ni apani Oduefour nana sabre pina mai nana penkra hene chiame ensam no ni nkyere mu ye mfrase na ye frase ana ye bronya wo panima abosom ne da na toso aduonu mienu 22nd December na no afrase yasem ana ye kan ana maami bia wadi mfrinchia ba se aduowatwe miensan 3 years ya na oye kyerkyere ni ya isi o wa homeje mu retired teacher Margaret Opon ane ne buafo ya wone ne tie ye ni maid ya ne din ya yensaka ane makuku ame ebo modin edin wawu ewo ayeduase no ewo forikrum kropa be de chiripotam forikrum municipality na abusua no akasa abusua ni abre papa wonum ba se ni bia koto ewo asokwa na no ana ni okasa edema abusua no ma me Joyce Debi wode nsema todwa no chirim se abusua no wombebo modin akon apa atentere ne dia mo ndihye ewo mu se ewo ndihye wafiri mu no bibia no wonum ebetimi ewo mo bayo ama wasaba kwamu nanso wonum ogidie ni arishem mapa se atentere ne kokosi ase edema wonum ndihye ya wafiri mu ya na ni beje ne kra ni beje papa ba bia wo enu ntinya de se wonum eda so kwan bia so wombebo modin na wonum adi asem no wakiri ya kosi se atentere ne ebepie ediama ondihye de si enya asem ho omo police for na say wo ma wi investigation na omo prosecutor no ekokos nti omo adjane to 2nd February nti na me pesanka me hu investigation no de omo ya akodu ba mensanka o kaka krabi chere me meeting crime nti mete me ba frame se me ma me na me ba me bedru ye na ye nyumre be 5 ba me dru ye no sa time na akwala na kase ono ana ye sa de ma sa time no nka so obi aka ho o so ono nko ana ye ekire na wa kase obi ka sikana kwa de me impominti me quantify postmortem report nso aba nti ye wo kwan se yetimi sie akwala no wa say ya de awi me ma me ye kofa ne ba nyi
Nenso no me pese me nya peace mano na otime rest ntimedi asem na chia akosi ba bi ebesi bia da bia on be frɛ bia mutu hye dan pra ikura meba Anunti na Mama Joyce Jabi ya wono okasa de ma abusua no ana yete ne nkan. Abusiafo ye ko asokwa ye wo Kumasi ye constituency na Mama Mrs Patricia Apiaje ena ye mrahye badwani a wo ho onu kure ye se pre se obesa gina apra komrahye badwafe bi nu ato de wo ye ne so enu ada waba wo yerepa ha ne aba bedi nkomo asere asokwafo se wo masa nto aba ma no na wo de atodwa se wo hwe niema na na doda nkwakufu ado de agu akwan mu ya Dr. Baumia ebeto aso na ebe ne nwanwa pa se obi be jai we nyina achie ne wato aba e de ama wura dwomba ama e de pa no wo ya wo de bebo aga na bio Ghana development, yeah, no one of the things hadjune the term on the number of years in the year. And it's one of the reasons why at this particular election, Yana may wonder, I don't know Ghana for Mubajun who crass a and this in Samra because they have only one term. But yeah, started a number of social interventions in India and new road construction, a good equa, ye be twasua, a diabequanim. That's why they breaking the 8-year very important. Na Mama Patricia Apiaje manswa osasre asokwafo se monkan no biem na monto aba emfa manisa se de onim tro no ne de gya twro no ano na ogidie mom se obedi nkonim na empino osato aso bio. It's a foregone conclusion. I don't know one say bidumo it be one no kase asokade you be to my party won't me to my party. Me who say babia asokwa yedru ne ehia continuation in here. Whoever in this world changes a winning team. What I say, you will obviously see. Say, as acquire one constituency here, you can always pinpoint certain level of development. Any Mrs. Patricia Apiaje, Honorable MP, Asokwa constituency. Na nyankropon ya adomo a fi opanima bronya bosome no no man Ghana ebekwa akoto aba ne de toso enson 7th December. Dan besi mimenda na mimenda ye besi no na sabra ye kase ama mimenda kwanwefo mani abrepa ya wondi adesrade akoma abato komisen na wonum gusu aka se o ma no yenka bi mfama wonum firi se ya ye sisire ene sen wo ma no ye nyina akwa hunya ya ye de to aba no kwa ye se da ye de abato no akwa se ye wonum sum daniti no we ya no de afiri wonum sakwase bromba ka se ne ade franchise wo mu a wonum timi to aba ne bi nti won de ensusu ye ne adesrade akoma abato komisen no se won hye na won dane da ye de ebeto aba no fa nkoda foforo a ha wo bia esom ani ade na sa wonum adesrade ani ensusu ye ya won de koma abato komisen no na wonum asabo modin a abo aprim mu no ye kremusum panipa ya wo da no na tena ye na asiefo kire se adawroma ene won susuye ne se wo masu dia ma abato komisen ke betumi a benada ya edikan wo November bosuminum na nkonfa abato no emra be hye na se December bosuminum benada edikan eno onfa abato no emra emhye na emwa na nkoba se wonu mimenda kwanwefo abato no ni wonum esom ankwa ankosia ma wonum anya kwanya anto aba no ebi ni oye kwankyerefo edema wonum ye womanfo ensem so public affairs data and one religious liberty panipa ya wada ano Dr. Solis asafonensam yentie. We proposed in our submission to the EC the first Tuesday or a Tuesday in November or December of 2024. And that's why in our approach, we met with the chief imam because our advocacy is that it should not fall on any religious day, Saturday, Friday or Sunday, even though the others might not raise an issue as we are doing. It's still a conflict because sometimes you stand in the queue on election day for a long time before you get to cast your vote. And so that's what we're advocating for. We've met with the chief imam, we've written to all the religious major organizations, we've met with all the political parties as well. So it's not just demanding
a change for Seventh-day Adventists, but we think that it should not be held on any religious day. And our choice of Tuesday is also because traditionally along the coast, most fisher folks don't go fishing on Tuesday. So we think that it caters for everybody's. Yo, Dr. Solis Asafo, Anna Yate Nenkai, na eno Anna Nyokasadima, Muzurumi Sumno, Penimpa, National Chief Imam, ni spokesperson. Any Sheikh Arimia Shaibu, one sword in Smatu Yachim say, Niasi if one Canadian Kwanswa pa, Penisi de Wosu Sunaniwa, na wonum Muzurumi forces, Kwakoba Sebia Batwadano, Mrebi Bedru, na Aquaco Sifiada. Wonum sun kabeha wonum papa ntu enwu behia sempan fo be hwe ne ye na ye besha da enko ene wasum bi asum da enkonkoshia. The whole Quran makes it very, very, very clear that whenever the call to pray is made on Friday, it said that stop any other worldly activity and hasten to the remembrance of God. So it's an injunction for us here within that period. In fact, you cannot sacrifice the prayer in order that you go and cast your vote, because for us it's a law in Islam. Our challenge is just at the time of our prayer, no Muslim will sacrifice the Friday prayer in order to go and cast, because it is seen as a mundane activity. We respect the days that are held sacred by the different religions, so that democracy is about participation, and everybody must have the opportunity to be able to cast his vote in a very peaceful and fair environment without feeling intimidated, without feeling isolated, without feeling constrained or restrained by any circumstance. For us, if we succeed in really getting a compromise day in which nobody's religious practice is compromised or nobody's religious right is undermined, I think that it will go a long way to also continue to unify us as a nation. Niokasa Dima Muzurumi Sumno Penipa ya Wadano spokesperson Edima National Chief Imam Sheikh Arimia Shaibu and Yati. Na MPB ya ni din ade comfort Doyo Kujo ya wa second deputy whip ewo Edom Kumana fem mrasebe jefie ade atudwa ya waka che nananom se sabre ya woma ya abato afe no nanado danko akufo ado ne mpanifo bia ba mo nche se wo ba be ye project bi ti obeso nananom se wo be so katea ma mo nko isan se eye nada na ye beto aba afi ye beto aba no de aba na oteso no be ye nyina dodo no a omoboa on dada ye krokro da dwo wo mfa nu ba bia wo ya no mato aba ma no mo wie ya no oja agu honom maami na ye MP ewo adan na wo de tudwa ewo dodo abra no ne nananom ahia. I knew they have come here this year to cut a saw. All that I want to tell Ghanaians is that any government, because I have been a minister of state and I have been in the office of the president before, and I'm telling them on authority, any government cutting sword in election year that he is exiting is a scammer. Amo scammer abeka ho dia na kyese no ana wawie kan. Mami ayama comfort Doyo Kujo. Why MP ewo adan we second deputy whip ewo edonkuma fam marashibe jefi. Sir Otis COC can was say any government. The was say I've been in the office of the president before. Tinya MPP nkwan wo. Aye. Endi sikura ka ho. Ti wodi omu ye nyina ahyem. Yanko yanimu ai na NPP abmanyoko nyankropon ya atom a bosumi ye wo mu ni da toso aduonu nson eda no eye menda jese nyame adoma mende di animi na awotwe na onum nyimu aba primaries no ebekoso de na eno na so ame abato mpasua so Dr. Kwabena Ose Adubofo wo pribie wo se nyankropon ye na atom na oba be ye mra hye ewo so ame abato mpasua so a obesi Iron Rods Factory so cost ubehu thousands and thousands of vehicles are junk vehicles in sequence bio. My vision is say mepe investment abaswame na obi abesituati steel smelting plants our swame our they produce iron rods for our construction industry. Now initially no we use all these junk vehicles now if I should be anything on find the raw materials for the smelting to do rods or how be say commercial Accra road na truck at the junk eco port omoko export o nya bebede kono omoko ye iron rods me pese a vision way ebem ebua na ye pay investors na situate plant na there na ye iron rods enti Dr. Kwabena Ose Adubofo so ame abato mpesu atu nyimu aba ye ebekoso no nani abre ya wogine mu opre biye ni atene kan
Enra aye Ashanti Youth Group bi aye nsentwerefo nhia mu na ni nyina fa ura Bernard Entwebo Osiako chama wontumi a woye MPP amanyekoro titrani ewa Asante Mantem ya mu na wo mu kyese bra na MPP amanyekoro no eye vetting atotototo wo mu a epeso gina wa bato mpeso ahodo so pere komra hye begefie no ura Bernard Entwebo Osiako keka nsem bia sebe na nyansa ndim de wono ansa sinebo kan penye premfa se wono de wona post fo wona sojafo ono a wone man ne kingdom won suro tumfo so tumfo keke obetima keke bi kura kire no am ekwa wiase so ohene bi kura koso so ma kyese de chama wontumi ye no so ohene petene ho nkura ne ba na anu ansa dwefo nhia mu a Ashanti Youth Group ye no wo mo se enema mienu se owura chama wontumi ono a betu ne ho afiri Asante Mantem no nkotena kurofoforo so anase manhia so o ma sa atwa ne so esem de o maka bi owura kwaten amani ene di wo manimu Nimfo ye maamenom Ashanti Youth ene nananom nyinaa yetwahia ha yefrɛ mo bae a enye bɔne eye bɔne kura eye asɛm ye wuntumi kɔka ye enti na ede ya betena ha sikadwa din mu enti ne yensa kɔya no ne na amanyɔfo di subi bewuram ne sɛn na nsɛn ya eye 3rd January ɛna empo sabio sab empo yewura santehene ɔte kɔkɔ so kura ka asɛm no ne nya adwene a ɔno bɛka na adwene akyerɛ no na Entwebo Osiako afedi ne yaduro no asɛm ne guso na nana kwakudu aka sɛ na nsɛm bɛ na twa so wantwa so ɛka ya koduru sɛ ɔno ɔmpɛnsɛm hunu nti kura no ɔwɔ no ane kingdom Asante Mantem aso de yenim sɛ kingdom ba ko pɛ bɛ ma dwa da ha ɛno ane sikadwa ɛne yɛ som no ɛno nti na yɛ wɔ nyinaa yɛte baabi na wo chama wontumi wo kingdom dia na se kingdom ni yedwiri fisa Asante Mantem de kingdom ba ko pe ne wo ha enne Ashanti Youth yen ni nipaku a esese yeyi asem na no ansa kra na aduru ba bia esi se chama wontumi ye MPP amanyokuo no Ashanti regional chairman kuo no nyane dia kuo ne ye nyina na ye kan ye ho bom kwoto abade wo mbesi akonwa no so enti ne wontumi hu ne se oso chen Asante man ana oso chen sikadwa ye ntimi ne ntra Asante se wontumi hu ne se NPP amanyokuo no omo ane omo a obi aka ontia omo mfie kuo nko ne yenso me sikadwa eni ya moti ye kwate amani no Ashanti Youth Group wona no a okasama wo mo yo yanko yanim na atoye mantam ne de akwa akogina Jomoro Kropon abede kire potamo ye kire Jomoro municipality mabunu bia wonum wonzema elonyi no onum ani abre ya wonum esresa dawroma Ghana gas emrameboa wonum pa wonum kirim se wonum sio ya da potamo wonum ye elonyi sutene twene ye da so ana so bridge no Ghana gas na dawroma afimpinu ene dubako 2011 wonum eye dima homanfo no a na wontimi faso edi twansuo sabre twene no anwen ne se enti wonum esre Ghana gas dawroma wo ma momoten ansa ma mekomwa ansiesi anfa ma wonum abia ensemu a ebesi potamo no enhyeda enye papa bia na yante asem de na ble menza ya odi wonum anim ekasa enti no bridge we nsuo no eyiri wonzurozo a eha na befa na kogu epunim iti na omo ye we no omo ma nsuo no ye den efa ase no asateme no kase sisi Ghana gas edi omo ye no nsuo no ntimi nye den emfa ase na sisi anso ase ye den because of nsuo no emfa ase na dade no so omo de hihye mu no o se eha ben epo nti epo no hwe wa hwe we a awe anache eno so no omo ade aye pipe nsuo no be den ebefam nti ni nwa san aye den awe anache ama bridge no abu atenam na kese nsuo no nye den enko nti nsuo no beduru a na asanichi nti rain season no sa o chi se yesi nzurozo nsuo ayi apa omo a eye because of bridge way because nsuo no be si ha na asanichi aye den na kobu fa nzurozo na nkuro na ebenben na kese nsuo efa omo na wey ene atena se hu se no ye ntena ho ema a tourism center ba ko pay nzurozo ye nse no yo na timanfo bi enso ne wakan yi ntie how the man says nsuo no edu season bra yi ya abana sa nsuo no ntumi mfa so beji no hu se apem se kan kase no aye fa ayi moba no omo so fa ka ayi ekwan so nti abana sa ye wo problem wo ha pa sesi abeji wa ni tua wa hu se ne wasi aye no nti yesra mo se omo mahwe na omo nyi ni ye maye na beji ndi ha ye pa
First, now I can't say now you're big that I'm not last year, Yonti na timemfo ya wonum ewon zema elonyi ana yate wonum ades ready odi dwai. Omanya so ya hwe apom di hu so Ministry of Health and a World Health Organization aka bomu a wodi dwumade bia aba ye from National Malaria Elimination Strategic Plan. Ya chese wa shese 2028 enuro no de na Ghana ye ka malaria ne bi ni ha na zero. Into watu di zero malaria starts now. Na ora kwaku agima manu na ya pom de so afo o kire mu aban botaya o wofa ho. Malaria has remained a priority disease under the government's policies and initiatives and has traveled several progressive milestones to ensure high coverage of evidence-based interventions to combat malaria through the National Malaria Control Program and now the National Malaria Elimination Program. Yo, ora kwaku agima manu ewiye no manager Emma National Malaria Elimination Program Dr. KaseÄ also extra specific target. The first goal is to reduce malaria mortality by 90% by 2028. And this goal is to take us to near zero by 2028. So I'm hopeful that by 2028, whoever will be looking at the strategic plan at that time will now be saying that nobody is dying from malaria. We also want to work to make sure that by 2028, the numbers that we are seeing in our health facilities are reduced by 50%. We manager Emma National Malaria Elimination Program, Dr. KaseÄ, and what you know, Director General Emma Ghana Health Service, Dr. Patrickuma Boaje, no so hobby any income. The socio-economic impact of malaria has been said already. Is significant. The disease imposes a heavy economic burden on households, the health system, and the national economy. Malaria-related illnesses and deaths lead to lost productivity, absenteeism from work and school, increased healthcare costs, as well as personal costs. This can result in reduced economic growth and development. Yo, any Dr. Patrickuma Boaje, or Director General Ghana Health Service. Yenti na enono nti se aka ya no na se chenchen de bo sheba electric acid ya wona aso asene ama ye de anopa no si aka se no abrewo promise 102.7 Esukumasi adum o pe FM no o pe TV dan imu a bo sheba plaza dan imu ba cho chandeliers corner light wall light gate light garden light ni ma papa nkane a won sam de insan bo sheba ho electrical cables no papa pure copper no na yede abadum pz antiata ko for den ma fei obo modern ba be pm boss ba plaza Wesley Methodist in Central Prison roundabout so promise ye dan yi mu hanom a boss ba e wa ha sanso a na Dubai ketia Dubai ye ni ketia Dubai di anim hwe o ya akeka akọ open source statue no anim hwe ho no boss ba honkra bata e ho nom frɛ 0536 095966 0536 095966 eso na ebra beje niema papa enti ye ko Emmanuel Dro Korea ni sakase num isi buama na afi Gina show Gina 1 wonum na bebo chi dum anopa ma akase no ye de ba Wofa Atta Frimpomah ni medin mi ni nua pani Oduefour na na sabere pina man na na penkra hene chia me Mr. Makiel ya wasuman ona na yire ma me hana omo se Christ asu yen kam nyina na what in support na kwasi adima ai na kwasi adima prempe semfini this year ai semfini this year na kwasi adima prempe anopa ye chia no pa wo ye nipa se ai sisi na aka na ne den wo ye nipa no nti na kwasi adima ma ye nchia wo
Oduefour so ye nipa symphony this year nyansa papa bekesi okay okay ngoma papa twi buku papa pa nti no ye owura kusi birthday nti happy birthday enko emao madam akoso ya afra koma se do no afra anti agi wo temanti yese wo ma ene wo nananom ese happy birthday enko emfama anti akoso ya afra koma yeko na MA24 order number 4 for ikrum monto abapa delegate no honorable Michael Edu 27th wono na monto mfama no ye kan de akyerem ya kan wo yire pa se kan promise akyerem MA24 for ikrum die wona wa ho brase wona ye pre ni nyina wona wa adwempa ya obeye constituency ni ye said ye waka mu abomu no mass action ne crusaders ne ho ahwan mu nyina wa ye mo baako wona adwuna manwekuo ne ho obi a mfa mo ho ntitimu ane wom mpanifo ni bia womunim obi atwi nani na ija dem saa but one wa ye mo baako wo so person de mo kokon ko jinkunim abanti MA24 order number 4 Michael Edu for Krum Monto Emfaman delegate no na bibia anya fine yeko bread of life nkwa bodo anope wo so di nkwa bodo na unya nkwa di nkwa bodo na tena se mama part eba wo se amen hyehyɛ ho amen da wo so wo ba abeto aso